প্রাক্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব জ্যাক স্ট্রো 2002 সালে গুজরাট দাঙ্গা সম্পর্কে বিবিসি ডকুমেন্টারিতে দ্য ওয়্যার এর প্রবীণ সাংবাদিক করণ থাপারের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজস্ব তদন্ত পরিচালনা করেছিল কারণ গুজরাটি মুসলিম বংশোদ্ভূত অনেক নাগরিক তাদের প্রিয়জনদের নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন যারা ভারতে এবং তৎকালীন টনি ব্লেয়ার সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আসলে ব্রিটেনে আমার নির্বাচনী এলাকা সহ ভারতে গুজরাট রাজ্যে লক্ষাধিক লোক ছিল যারা প্রধানত মুসলমান, যেখানে অনেক উদ্বেগ ছিল এবং এমন লোকও ছিল যাদের পরিবার এই আন্তঃসাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তারা আমাদের কাছে প্রতিনিধিত্ব করছিল। এটি ছিল তৎকালীন হাই কমিশনার এই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার একটি কারণ, স্ট্র জানান। প্রাক্তন কূটনীতিজ্ঞ বলেছিলেন যে তিনি দাঙ্গার বিষয়ে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিং সহ ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা গেছে যে ওনার বাজপেয়ী সরকারের বিশেষ করে বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও জানান যে 2002 সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি লোকসভায় হামলার বিষয়ে তিনি বাজপেয়ী সরকারের সাথে খুব ভালো যোগাযোগ এবং সহযোগিতায় ছিলেন, যার ফলে নিয়ন্ত্রণ রেখা জুড়ে উত্তেজনা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। স্ট্র এর সাথে 29 মিনিটের সাক্ষাৎকারটি বিবিসির ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোয়েশ্চেন নামক ডকুমেন্টারি প্রচারের কয়েকদিন পর এসেছে, যা প্রকাশ করেছে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দাঙ্গার বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কারণ তারা সহিংসতার মাত্রা উদ্বেগজনক খুঁজে পেয়েছে। এটি বিদেশ মন্ত্রকের অফিসিয়াল মুখপাত্র অরিন্দম বাগচির কাছ থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া টেনেছে, যিনি রিপোর্ট করা তদন্তকে নব্য ঔপনিবেশিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। স্ট্র ব্যাখ্যা করেছেন যে গুজরাট দাঙ্গার ঢেউ ইউকেতে অনুভূত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। To your thoughts and concerns in 2002 when you were Foreign Secretary. First of all, the BBC says the report said that the extent of the violence was much greater than reported. More importantly, the report said this was a systematic campaign of violence and it had all the hallmarks of ethnic cleansing. How did you respond when you heard that your own diplomats believed ethnic cleansing was happening in Gujarat under Narendra Modi's chief ministership? Well, look, have long been very familiar with the history of India and the independence in 1947 and the communal violence which then took place. And indeed, I was in India in amongst many other visits in 1992 when there was the great demonstration against the Ayodhya Mosque, and that led to communal riots. We were caught up in when I was sitting in a vehicle as the police and rioters in Mumbai were throwing rocks at each other. So I'm familiar with some of the background. When this happened, of course, the first concern that all of us had was for the 58 Hindu victims of the fire on the train, which was actually coming from Ayodhya, and of their families. And of course, we were very concerned about that. But it very quickly after that, I mean, that appears to have been an accident, but no one's quite sure. It may have been arson. But very quickly after that, there were suggestions that it was arson, that this was all got up by, quotes, Muslim extremists. And then that was a kind of trigger for communal violence. And certainly there were a lot of reports of the police being unwilling to get involved in sorting out intracommunal violence, which was taking place really across the state of Gujarat until it was too late. Now, I am aware that I think the spokesman for the Indian Union government has said that my involvement and the British Foreign Office's involvement was neo-colonial or something like that. There's nothing we can do about our history, but a simple fact of that is that in Britain, including in my own constituency, there are thousands, hundreds of thousands of people from the Indian state of Gujarat, mainly Muslim.
and it would, and if the reverse were the situation, the Indian government would have responded. So there was a lot of concern, and of course there were also people I knew whose families were affected by these intracommunal rights, directly affected, and they were making representations. So that's one of the reasons why the then Ambassador High Commissioner ordered this investigation. How horrified were you to learn or to read that what was happening was being described by your ambassador and his colleagues in Delhi as having all the hallmarks of ethnic cleansing? Well, I was very concerned indeed about the time, nor sadly will it be the last, that there have been suggestions of ethnic cleansing. But of course I was concerned, and I have remained concerned about it. Now, the report goes on to say, according to the BBC, and again I'm quoting, the VHP and its allies. The VHP is an organization called the Vishwa Hindu Parishad. It's a Hindu organization. The VHP and its allies could not have inflicted so much damage without the climate of impunity created by the state government. And then very pointedly, the report adds in the next sentence, Narendra Modi is directly responsible. So your High Commissioner of the time and his colleagues were directly pointing the finger of responsibility and blame at the then Chief Minister of Gujarat, now the present Prime Minister of India, Narendra Modi. Yes, I mean, this was an internal report, and obviously we didn't publish it at the time, but that was the feeling of those on the ground. There you are. This is not the only time there's been an allegation of partiality by Indian police in one state or another. Just a fact of life. বৃহস্পতিবার তার সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় অরিন্দম বাগচি দাঙ্গার বিষয়ে তাদের নিজস্ব তদন্ত করার জন্য ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বৈধতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শুধু জ্যাক স্ট্র বলেছে, এটা কিভাবে এত বৈধতা দেয়? আমি অনুসন্ধান এবং তদন্ত মতো শব্দ শুনেছি। আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতা শব্দটি ব্যবহার করার একটি কারণ রয়েছে। মন্তব্যের জবাবে স্ট্র বলেছেন যে বাগচি ভারতে ব্রিটেনের ভূমিকার ইতিহাসের সুপণ্ডিত। তিনি ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে বর্ণবাদী এবং বেশ ভয়ঙ্কর হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তবে তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতের সাথে ব্রিটেনের অতীতের সম্পৃক্ততা একটি দীর্ঘমেয়াদী বন্ধন তৈরি করেছে, যা উভয় ভারতের ও ব্রিটেনের প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে। ভারতের সাথে আমরা চিরকাল যুক্ত, এটি উত্তর ঔপনিবেশিক সম্পর্কে কিছুই ছিল না, তিনি তদন্তের ন্যায্যতা দিয়ে বললেন। ব্যুরো রিপোর্ট, স্পটলাইট।